Bueno, pues de la última vez en hacer las misiones secundarias de los personajes de la parte antes de proceder con la historia. Solo falta algún tráiler del Mass Effect que van a gradear. Me refiero, igual que el Bioshock, cuando salió el Bioshock Remaster, a mí me metieron en la biblioteca el Bioshock Remaster porque tenía el Bioshock normal, entonces pues algo similar estaría guay. Tag de Kadash. Es Electronic Arts, ya. Pero bueno, la esperanza. Es por no tener que comprármelos otra vez. Venderían a tu familia y a Lua si pudieran, joder, por el lugar. La cámara táctica aquí no es muy... ahora. La compro yo. No. En el Twitch no va a haber no va a haber emoticonos Cursed. Ahora que he visto estos chillidos, estaba pensando que Tanlen se estaba convirtiendo en un chillido, pero técnicamente no era que en lo que te conviertes por la maldición es en un ghoul o como se llame. Los engendros tenebrosos solo salen de Broodmothers. Estoy un poco liado con eso, creo. This is it. Kadash Taig. These ruins are always overrun by vermin. There may be something noteworthy further in, however. Was this the home once? Did I live here? Eso vamos a descubrir. Mi rocuda amiga. No escapéis, malditos. Coño, un brontosaurio. Racimo de cristales enanos.
Very well. Yes. Oh, yes. Joder, macho, no para de huir. Estúpido emisario Hurlock. No, es que se va donde hay más bichos de estos. No te mueras, mi amigo Rakuda. It speaks. Ah, no, perdona. Joder, macho. It is no trouble. As you say. Yes. It will be done. I see nothing. Whatever was once here is gone. ¿Contra qué están luchando? ¿Contra estos bichos? Vale, a ver. It is some kind of trap. ¿Dónde? Ah, aquí. ¿Y por qué no ha aparecido más de estos? Joder, macho.
will be done. Very well. Yes. Of course. Jurlo muerto. As you say. Yes. As you say. Qué pesado los bichetos estos, macho. Había algo por aquí. Joder, ¿cuántos? Madre mía, se parió. Joder, líder. Ah, por el líder entonces. Yes. Of course. It will be done. Crawling with filth. Typical. Por ahí mejor no pasar. ¿Ya está? Pícaro Genlo. También tienen clases. Bueno, claro, si hay magos. Joder, si hay magos, claro que habrá pícaros y guerreros.
Hostias, chillidos. Mira que es obvio cuándo van a aparecer porque escuchas un chillido, pero aún así me cuesta acordarme. Yo oigo un chillido. Yo también. ¿Qué será Of eso? course. El juego son chillidos. Tiene sentido. It will be done. ¿Te han matado ya? No. ¿Dónde está la prenda de ropa afuera? No, eso al final por suscripción. La reacción a escuchar un chillido. ¿Chillido? ¿Qué será eso? Oh, claro. Un chillido. Tiene sentido. ¿Cómo estoy fallando tanto? ¿Esto qué es? It will be done. Very well. Yes. Tengo un montón de dinero, la verdad. Hay que acabar gastando más tarde. Ya hay trailer de la trilogía de Mass Effect. Maravilloso. Acabe el stream, lo miraré. Pero igualmente me fastidia tener que volver a comprarlo cuando es que ni me los he pasado. He jugado al primero 10 horas, o algo así. Lanzar el stream, vamos a ver el tráiler. Dale besitos a Garrus. Yo cuando me juegue los Mass Effect me quiero ligar a Garrus. Chillidos. ¿Chillidos desde dónde? ¿O eso no son chillidos? Sí, a ver, liar también está bastante bien. Pero Garrus... Lo que pasa es que yo me hice... Cuando jugué me hice al prota masculino y no tienes opción de romance con Garrus y me enfadé mucho. En el primero no puedes liarte con Garrus, aunque seas chica. Bueno, sí, si no puedes estar con Garrus en el primero, sí que me ligo a liar, que me encanto. De hecho, más o menos iba por ella. Estaba entre ella y Tali. Son las que más me gustaban así a nivel para romance. Es tímido el muchacho. We must strike quickly. Joder, un ogro y no tengo a Alistair. Qué asco de vida. You will not
me gustan estas animaciones. Liara. Ya digo, a mí me gustaban Garrus, Liara y Tali. Pero el que más me gustaba era Garrus. Si me decís que hasta el 2 no se puede, pues... supongo que Liara, aunque Tali es muy mona también. Yes. Claro. Jugarme los originales me va a dar mucha pereza cuando ya van a estar los remaster, pero comprármelo otra vez... hago una leche. Aunque mola que los Bioshock te den los... Un día me desperté y tenía los Bioshock Remastered en el Steam y fue como... ah, de puta madre. Tal y es rollete del 2. No, en el 2 ya por Garrus. El 2 ya por Garrus a tope. Bueno, espera, Liara se puede... Liara... bueno, Liara es bi, teniendo en cuenta que su especie era bastante abierta y tenían sexo mental, me sorprendería que Liara no fuera bi, pero a saber. Porque claro, si quiero ir a por Garrus tengo que hacerme a la chica sí o sí. Entonces el primero pues sería Liara y el segundo ya Garrus a John. Me gusta que a Shell le cambia el color de las piedrecitas según lo que le ponga. No me gusta que esté en plan de adorno. O sea, que esté conjuntado. What is this? This I remember. It has dates and names. This is to honor those who volunteered, those who became golems.
There is my name. Shale of House Kadash. I recognize it. I was not created as I am now. I was once a creature of living flesh. A dwarf and a woman. This is a revelation. Perhaps. It is one thing to believe, however, and another to know. I will need to think on these things I have learned. Perhaps I will speak to it of them soon. For now, let us carry on as we have. Bueno, más 9. Algo es algo. It speaks. It doesn't have better things to do. I did not think it needed to be said. It has never told me what gender it is, has it? Good for it. I am sure that to other creatures as soft and weak as itself, that would be perfectly obvious. The truth is that whatever gender I was is irrelevant now. I am a golem. I have no gender. It will not become an issue. No, para nada. Good. Let us leave it at that. Now, let us crush something soft and watch it fountain blood. That is a girlish thing to want to do, yes? Vale. Pues misión de Shale concluida. Falta Sten y Ogren. Luego ya Denerim. A ver a Gengivitis. Bueno, en Denerim también tengo misiones de compañeros. Podía dedicar la sesión a intentar hacerlas todas. A la Denerim tengo que ir sí o sí. Ay, ¿qué me estás contando? Requiere herbología maestra. Oh. ¿No tendré yo a Morrigan con herbología maestra? Forcefully. Indeed. Ya me quito eso de encima. Sí, perfecto. ¿A dónde estaba la casa? Esto estaba en el distrito noble, quiero recordar. Ya que estoy aquí me lo quito de encima. Pues dile a Casper que si solo me quiere por mi cuerpo no tengo nada que hablar con él. Anda aquí. Ay no, hostia, el distrito estaba aquí. Sí. También me quiere por Lua. Lua es muy pequeña para él. News of the hour. All hail King Balin Idukan. The worthiest dwarf has ascended to the throne. Esperar en el palacio. Un momento al conclave. ¿Cuál me decían algo?
No hay nadie más que hasta que ya hablé con él. Si me acuerdo dónde era esto. Aquí. Y con eso ya estarían todas las misiones de Orzammar hechas. Al menos las que he ido cogiendo. Aquí. Aquí. ¿Qué carajo será esto? Adiós, Orzammar. No te echaré de menos. Aquí. Any luck, Warden? He doesn't have much time. There's nothing I can do but wait. It's all but inevitable. Pero si acabo de hacerlo. She'll be up and around in no time, thanks to you. Nice. Más te odio, tío. Ay. News of the hour. Balin is king. Future of Orzammar secure. ¿Se ha pixelado? Joder, macho. Ahora tampoco hay nada que ver. Lleva unos días yendo bien. Como el huevo de Yul. It's hard to believe we have a king again. I suppose the ancestors truly favor the Idukans. Son los huevos de Yul. Madre mía. Normal que no está Yul aquí. Orzammar pixelada es mejor. Ay. I do not understand what a golem is. Why would anyone create such a being? Why would one create a sword? To strike at its enemies. But you are no sword golem. You speak like a living creature, but act like a possession. I do not know what to make of you. I am no possession. Not now that the control rod is broken. No, it is still in your heart. Do you even realize this? Age by age have men stood up and said to the world, "From what has come before me I was forged, but I am new and greater than my forebears." And so each man walks the world in ruin, abandoned and untried, less than the whole of his being. It is a riddle. It seems so. Vaya dos. Dijo que viene ahora Yul. Que venga. Siempre viene cuando están los huevos pixelados.
Parece que se ve algo mejor ahora, ¿no? Invocar a Yul. Para invocar a Yul necesitas un huevo pixelado. Hola Marroquino RP, gracias por pasarte por mi stream de Dragon Age Origins. Dejando atrás Orzamar. Para siempre espero. Para invocar a Yul, un huevo pixelado, una madera y un poco de arara. Una madre. Bueno, eso va dentro de la arara. Y un puñetazo, joder, gema. Angry. Ok, Redfan. Hasta luego. Me estoy terminando la saga Tracing the Sky gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por ver mis gameplays. Al fin y al cabo los hago por eso. Me hace mucha ilusión que me lo digáis, la verdad. Muchas gracias. Sufriendo con Kiseki. Buenos Kisequillos. Próximamente streamearé el Cold Steel 4 para ponerme ya al día con la saga en Occidente. Está muy bonita, sí, es preciosa. Para mí es de lo mejor que hay en JRPGs. O sea, un mundo tan vivo, una historia tan compleja, un mundo tan bien estructurado y formado. Pocas veces he visto algo así en un videojuego. Yo siempre la recomiendo. Tiene sus japonesadas, pero bueno. Está mejor que otras cosas del mismo género.
Enchantment? Enchantment. ¿Qué? Are you sure I can't interest you in this hat? A pair of earrings. Los Is los habías jugado. Solo he jugado el Is Oath of the Felgana. Que creo que es el 4. Me hago mucho lío con los números. Y a ver. Los Is lo que pasa es que. Al menos los antiguos, los nuevos creo que tienen más foco en la historia, pero los antiguos son más jugabilidad que nada. Entonces los primeros probablemente están guay. A nivel de historia pues no es nada del otro mundo. Los últimos que han salido... Este año de hecho sale el 9 aquí en Europa. Bueno, en Occidente. Tengo entendido que están más currados a nivel de historia. Pero no te sabré decir. Creo que Yul tiene más idea de Is. Puedes preguntarle a él. O a Kyo. Kyo siempre... Kyo también Kyo sabe muchísimo de todo lo que es Falcon. Aquí le puedes preguntar siempre por cosas de Falcon y de juegos japoneses. Entonces los Is están majos, pero es eso. Los Falcon se centra en historia con los Kiseki y en jugabilidad con los Is. Aunque últimamente está un poco tendiendo a hacer lo inverso, porque los Is empiezan a tener más historia y los Kisekis ahora van a empezar a tener una jugabilidad algo más trabajada que los próximos juegos. Hola Lady Brando, gracias por pasarte. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I collected, and with your discount. Hostia, esto. Sí, o sea, yo no sé cuánto ha jugado de Is, pero Kyo ha jugado todos. Así que puedes preguntarle a ellos. Estaría bueno verte jugar cuando llegue el Trace of Cold Steel 4. El Trace of Cold Steel 4, de hecho, yo ya lo tengo para Play 4. Falta que salga para PC y Switch. De hecho, planeo empezar a jugarlo a mitad de este mes, más o menos. Pasa que me lo voy a tomar con calma porque es mínimo tan largo como el 3 y el 3 me llevó bastante y acabé un poquito quemado, la verdad. Así que el 4 igual puedo estar perfectamente hasta verano con él. Pero no tengo prisa porque es el último que me queda antes de ponerme al día, así que bueno.
Son muy largos, es el problema quizás tienen, ¿no? Todos los JRPGs pecan un poco de ser largos de narices. Pero los Kiseki últimos, para mí... Para mi gusto, los últimos Kiseki son demasiado largos. Yo creo que los Sky estaban bien de longitud. Y más o menos ahí, entre 50 y 80 horas, para mí está bien. Ya irte a 100 como son los últimos Call Steel... Uf, no sé. No todo el mundo tiene tanto tiempo. You and your friends are formidable folk, indeed. Call Steel son 4 juegos, pero el 1 y el 2 son como 50-70 horas. Más o menos. Pero el 3 y el 4 son 100 cada uno. El problema no es que sean largos, si se hacen largos, historia guay, pero tener mazmorras eternas enredando por enredar, pues sí. Es que es eso. Es que son largos porque dan... Los Call Steel tienen el problema de que das muchas vueltas a veces y podría perfectamente... podrías perfectamente hacer lo mismo, o sea, la historia podría avanzar perfectamente en menos tiempo, te quedaría un juego mejor y más entretenido y la historia sería la misma prácticamente. Yes. Yes. Por eso a mí me gustan más los Sky 0A porque me parece que están mejor, aun teniendo a veces también su... Sí, se me ha caído la cuchara del café. Teniendo aún a veces también su dosis de rodeos, me parece que están mejor sintetizados. Sobre todo los Sky. Les tengo muchísimo cariño a esos juegos. Es una casa de estas. Espada de Stein. No sé cuál. Lo más pesado es Sky, la mazmorra final del FC, sí. La mazmorra final del FC es un coñazo. Go celebrate or whatever you have to do. Now, why would you be interested in that? It's mine. You know, Farron didn't mention the giant he took it from was alive. 6 sovereigns. En verdad me sobra la pasta, así que podría dártelo. No te jodes. That's not my problem. It costs what it Mierda, ¿qué le costs. di? It could cost you your life, dwarf. Joder, macho. It's in my strongbox. Here's the key. Now, why don't you leave me alone? Gracias, Stein. Hostia, yo quería darle a lo de persuadir y sin querer le di a... Sin querer le di a otra cosa y me ha salido gratis. De puta madre. ¿Estás con el Azure? El Azure es muy buen juego, pero para mí es un poco irregular. Tiene partes muy buenas y partes... poco... Para mí es un juego bastante irregular. La parte final es una pasada, pero tiene partes al principio y por la mitad que para mí es un poco bajón, sinceramente. Pero bueno. Aquí todo el mundo habla de tus huevos, Jules, sabes que es debate... Celebrate or whatever you have to do. Es debate típico en Yeah, nice to see mi you. stream.
Go celebrate or whatever it is you're gonna do. You won, right? You're a hero. Or something. Sí, primo. Pero bueno, yo creo que Kiseki es una saga en la que vale tiempo, a la que vale la pena dedicarle tiempo. Por larga que se haga y por veces que pueda ser un poco pesada, yo creo que vale la pena aún con todo. Bueno, ya estáis violentos en el chat y van a caer baneos por doquier. Lo que pasa es que, claro, Gemma es moderadora y puede abusar de su poder. Confiar en que no lo haga. Madre mía. Cuánta violencia. Dale, Tamara, reviéntalos. Vale, ¿y ahora que tengo que hablar con Stein o cómo va esto? Ya conseguí su espada. Es el abuso de poder en el Discord. Dale con el emoticono de Peter. Ey, no se la puedo poner. You called. Speak, then. Then I suggest we move on. Acabo de coger su espada. I am hardly surprised. The Kyun, the path to wisdom. I am not surprised you don't recognize it. Ask a Tamasran. They know how to explain things to children. It is not for me to teach the Kyun. Speak, then. Then I suggest we move on. I am hardly surprised. Very well. Pero no acabo de coger tu espada. Ah, vale. Es un regalo. Gracias, Gungermina. Ay, es verdad que Yul también es moderador. A veces se me olvida. Que Yul puede banear a Gemma y Gemma puede banear a Yul. Entonces hacedlo. Si tenéis igualdad de condiciones, daos caña. Strange. I had almost forgotten it. Completion. Are you sure you are a Grey Warden? I think you must be an Ashkari to find a single lost blade in a country at war. My sword is in my hand again. I should put it to use. And I could deliver a much more satisfying answer to the Arishok's question if the Blight were ended. Don't you agree? I am one of the Beresad. I have never abandoned the field with a battle unmet. Indeed, it isn't every Grey Warden who has his own Beresad. I will see you reach the Archdemon. Lead the way. Es bien. Ahora se pelean para banearse, a ver quién es más rápido. Te digo yo lo que le quiero responder a Arishok. No puedes expulsar al moderador a menos que seas el propietario del canal. Hostia. No sabía eso. I have been mistaken. You are a soldier worthy to stand among the Beresad. I did not think so when we first met. You did, of course. The day will come when the Arishok sends us here. On that day, I will not look to find you on the battlefield. Oh, vais a venir a invadirnos. In time.
There is no point in dwelling on it. We should move on. Speak, then. Then I suggest we move on. As you wish. Curioso. Unexpected. Thank you. Uy, yo lo tengo más 100. No me he dado cuenta. That looks fine indeed. Si juegas como hombre no te llama Kadán. Refuerza mi teoría de que Sten tiene un crush en la Warden. Eso es lo que decíais, que era en plan un apelativo cariñoso. Y luego en el Inquisition te encuentras que el Iron Bull solo te lo llama si tenéis una relación. Vale. No soy el Kadán de Sten. Es el Kadán de Yul. Oh. Ay. Ya le gustaría. Bueno, una pelea. Es el Kadán del Arishok. No conozco a Arishok, no puedo opinar. Of course. Son muy aleatorios estos encuentros. Puedes hacerte una cura en Inquisition, pero entonces no le puedes besar la calva a solas. Yo no veo lo positivo. No puedes besar la calva a solas. Creo que tenía que venir aquí. Creo que lo pienso, no sé si tengo alguna misión del colectivo. We could all be figments of someone else's imagination. Exactly. You, I, everything. All a dream. Some being of cosmic power, sublime, enlightened beings. Lol, cerebros en cubetas. Ahem. I still maintain they're more enlightened than that. Los negacionistas. Tengo misiones muy... Maker, rest the souls of all, Templar and Mage, who gave their lives defending the Circle. May they find peace at last. Que tenía que venir aquí por lo de Ogre, juraría. Welcome back, youngster. Looking to go across to the tower? Gregor came by, said I could have Lissy back. He seemed sad and tired. Well, I'll be here.
Elsie sería una de las que estaban en la taberna. There she is. I'm gonna go talk to her. Look, you gotta back me up here. Got it? Just follow my lead, you know? Pues que la vas a liar muchísimo. Hadn't thought of that. Find out how much she misses old Ogren or who I have to kill, and then I'll go sweep her off her feet. That's me, Mr. Charm. Ay, Dios mío. What can I get for you? And don't say mead. We ran out of that a week ago. And don't say rum, either. Ran out the day before yesterday. And don't say brandy. Have you seen how desperate people are now? They just want to drink to forget what's happened. Some ran out of coin and started paying in food, chickens, whatever they had. Felsi! I need tables clean, girl! I've got a customer. Tu marido también trabaja en la taberna. Same as I'd be doing anywhere, earning coin. My mother lives here. Someone's got to take care of the old Bronto. Te pagamos las subs con gallinas. Pues oye, no te diría que... No te diría que no volviésemos a los tiempos del trueque. Unas gallinas podía comer varios meses a base de huevos pixelados. I'm from Orzammar. Darkspawn attacks are like spring breezes there. I'll stay as long as the tavern's open. The dwarves in Denerim are as bad as the ones back in Orzammar. They're all alliances and rank and money, always worried about their reputations. You know how boring that is? I'd rather go drinking with a deepstalker than any of the men in Denerim. Felsi! The tables, girl! They ain't cleaning themselves! I told you! I've got a customer! Ugh, did you have to bring his name up? I just ate. You could say that. You could also say I would rather kiss a deepstalker on the lips than see him again. What happened? Is that a serious question? Have you met Ogren? Por desgracia, sí. Drunker than usual, even. Took off his pants and challenged a roast nug to a wrestling match at my father's funeral. He lost, by the way. The roast got him in an arm lock. He sat there crying for half an hour before someone pulled it off him. No quería tener esa imagen mental. It was a sodding good roast. Felsi, what in Andraste's name are you doing? The tables, girl! All right. I've got to get back to work. Pero, ¿te ha dicho las mesas? Estar limpiando el suelo si te acaba de decir las I mesas. got work to do. I don't need to think about that sodding waste. Bueno, Ogren, tengo malas noticias y buenas noticias. Well, what did she say? La buena es que el asado era bastante más fuerte que tú. Así que no te sientas mal por perder con él. La mala es que no quiere saber nada de ti. Mejor comen en el suelo. Ah, that fight was rigged. Anyway, the guard said it wasn't worth pressing charges, so she's no call to hold a grudge. Did she say anything else? Well, of course. They're merchants, maybe craftsmen. None of them compare to a real warrior. Como que va por ella, pero... ¿Pero por qué vamos a hacerle pasar un mal rato a la muchacha? Just be ready to pry her off when she throws herself at me. We don't want to make a scene here. Well, don't pry her off me too soon. I mean, a little scene's all right. Are you sure you're not a baker? Because you got a sodding nice set of buns. Well, look what the nug dragged in.
I should have known you were in the neighborhood by the stench. What are you doing here? Just trying to kick back with a pint. Fighting Darkspawn's a lot of sodding work, you know? You're fighting Darkspawn? Ese enano de Rucho. Joder. Ay, Dios mío. Me encanta el rollo de cómo puedes convertir algo tan bonito como tu madre debe ser pastelera porque eres muy dulce en algo tan zafio como menudos bollos tienes. No hago nada. Well, someone's gotta do it, you know? Can't leave a blight to the humans. They'll just muck it all up. The whole surface to choose from, and you just happened to come to my tavern? Well, Ay, señor. Haga lo que haga, esto no va a acabar bien. Dile que es el destino. Vamos a ser... Sí, vamos a ser Garcilaso de la Vega, no te jodes. you know, I was thinking about our days together back in Orzammar. Oh, so you mean you didn't find another girl willing to put up with you pissing on the table? I'm shocked. It's a sign of affection. How can I miss him until he leaves? You keep saying that. I know you still want me, though. It's like you can read my mind. Someone call the chantry. This must be blood magic at work. Oh, the queen needed a new fool, did she? Oh, well, it's been fun, Felsi, but I better go. Don't let the door hit you in the arse on the way out. Actually, who am I kidding? Go ahead and let it. Indulge yourself. You go, girl. Just take that duster out of here. I don't want to look at him. That could have gone better. After this thing with the archdemon's over, I'll have to pry the ladies off with pliers, I suppose. Espero que mueras en la batalla final. You ready to go? Aye, all right then. Good day. Of course. Eso serían todas las misiones de compañeros que tenía fuera de Denerim. Es que me quedan, juraría que son en Denerim. Sí, son en Denerim las dos. Creo que casi todas las misiones que me quedan son en Denerim, la verdad. Casi todas, vaya. Vamos un momento a la torre a ver a nuestra amiga la enana que quiere aprender magia. ¿Qué tal le va? Luego iremos a pico de no sé qué a dejar cosas y luego ya a Denerim. Sitio más que sitio. Welcome back, friend. You'll be glad to learn that the Circle is well on its way to recovery. Do not worry. We are gearing up for battle as we speak. We will be there when the time comes. I wish you well.
No, you will always be welcome here. Chupi. Esta es la enana que no me acuerdo su nombre. Joder, macho, siguen sin... Aquí estás. This circle is amazing. Thank you so much for making this possible. This circle is amazing. Thank you so much for making this possible. Qué maja. Agna, eso. Pensé que igual habría alguna charla o algo. I have a question it may be able to answer, Elder Mage. Must it always be Elder Mage? I'm not a wizened old crone just yet. Would it prefer mage well past her prime don't mind the sagging bits? Joder. You have an odd way of requesting answers to your questions. I'm curious about the abominations of the tower. Is it possible for such a creature to become human again? Yes, it is simply very difficult. It requires travel into the Fade. And? Is the mage the same afterwards as the mage was before? No, I have never met such a person, but no, they are changed forever. I understand. Thank you for the answer, wise one. Live in the dream. You go, girl. En una de las novelas sale Winnie con Shale. ¿Verdad? La espada de este, lo que pasa es que... Diría que... Tiene una mejor espada que esta, que solo... Empecé con 20. Se la voy a guardar. Porque es un recuerdo y tal. What can I do for you, Warden? Sí, tiene una bastante mejor. Solo quería asegurarme de eso. Me gusta que se le cambien los colores. De gracia. A ver, aquí me llevo Denerim. Alistair y Leliana tienen misiones.
y Morrigan. A darse besitos. Haya una batalla. A ver, estáos quietos. Bueno, a ver, podéis luchar contra esos. Pero yo me encargo de las... No, vale. Joder, cuantísimas trampas. Quedaos todos quietos. Yo diría que ya están todas. Va por gingivitis. Ha vuelto y alguien ha muerto. Es la vida. Te das la vuelta de repente. ¡Pimba! Tu mejor amigo está muerto. Acabo de subirle nivel a Leon, efectivamente. Barrio mercantil de Denerim. Denerim. If we have time, I would like to look for Marjolaine. We have a score to settle. Lo sé. Magic exists to serve man and never to rule over him. Foul and corrupt are they who have taken his gift and turned it against his children. They shall be named Maleficar, accursed ones. They shall find no rest in this world or beyond. I was getting to that part. Escucha atentamente a esa señora. The one who repents, who has faith unshaken by the darkness of the world, and roasts not, nor gloats over the misfortunes of the weak, but takes delight in the Maker's law and creations. Boasts. It's boasts, sister, not roasts.
She shall know the peace of the El pez de la bendición. The light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. Peace, sister, peace. She shall know the peace of the Maker's benediction. The veil Celo. holds no uncertainty for her, and she will know no fear of death, for the Maker shall be her Será su beacon and tarado. her shield, her foundation and her... There's no veal in the chant. You're doing this on purpose, aren't you? Me gusta su versión. Me too. I wonder why nobody ever taught me her version of the chant when I was a Templar. Oh, hello, dear. Can we help you? What she means is, in Andraste's name, be welcome. Sadre equivocándose. Stop correcting me. What would Andraste do? That's what you should be concerned with, I say. Andraste was no fuss budget. Tell you about the chart? What? As if it's a cake you might buy? Well, it's done enough, but a little too much nutmeg for my taste. Sister, instructing the ignorant is a sacred duty of the chantry. Fine, then. What you want to know? It's the 10th stanza from the Transfigurations. Lovely canticle, that one. Oh, you should have heard Brother Caedmon sing it, though. Yes and no, dear. The official version of the chant does not speak of the elves. Some of the dissonant verses, however, do mention the disciple Shartan. The chant has changed over time. Some of the verses that were sung in the past were taken out. The canticles of Shartan were stricken from the chant. Madre mía, They are no la longer censura. sung, though scholars still sometimes read them. He was an elven disciple of the prophet. A former slave like Andraste herself, he rallied his people against the Imperium. He was given to the flames alongside Our Lady. Divine Renata had the verses removed during the Exalted March on the Dales. Of course. The official chant of light is written in Tevinter, but it is translated into the languages of the believers. Some ideas are lost in the process of translation, and words take on unintended meanings. There's a dreadful pun in the Orlesian version in the Canticle of Threnodies, and languages are always changing. The chant must adapt if it is to be understood by the people hearing it. Oh, there are some very stirring canticles about doom and wrath. Darkspawn were created by mankind's second sin, pride. Arrogance became a great caged beast in the lands of Tevinter, an emptiness that consumed all and could never be filled. To satisfy its hunger, the Mage Lords assaulted the Golden City, heart of all creation, to take the Maker's power for themselves. Why does no one ever sing the good stanzas during chantry services anymore? They speak them. It's called the chant of light, not the speech of light. Sister, would you kindly stop messing up the chant? See how you like being interrupted. Well, you get the general idea, I'm sure. Now, where's the fun in belonging to the chantry if you can't proselytize to the heathens a bit? Proselitismo. Blessings of the Maker and of Andraste, his bride, upon you. No time for chat, dear. It's mealtime. Sister, that's hardly polite. It's true, though, isn't it? Doesn't the chant say, you may not lie, for there is only one truth? Praying for the good people of Denerim who've lost loved ones at Ostagar. It's usual to recite a stanza from Transfigurations when you pray for the departed. It's usual to recite the stanza correctly. But that's what I said. Now, where's the fun in belonging to the chantry if you can't proselytize to the heathens a bit? Blessings of the Maker and of Andraste, his bride, upon you.
Trata a esos valientes soldados como tratarías en Loghain, o sea, dándoles una hostia en la cara. Never to rule over him. Foul and corrupt are they who have taken his gift and turned it against his children. They shall be named Maleficar, accursed ones. They shall find no rest in this world or beyond. I was getting to that part. Strange that matters can be so tumultuous and yet the day still be so bright. Oh, my pardon. Just thinking aloud. Are you here for the Chanters' Board? I am Sister Justine, curator of the reliquary of this chantry. And pride again. It is hard to live up to the example of Andraste. The archivist tends the books, and I tend the sacred relics. I also search for more to add to our collection, which is more difficult than it sounds. A hawker on the street will claim to have an actual finger bone of Andraste. In this city alone, you could make the skeleton of 10 prophets from fingers alone. Curators often accept them as genuine. I worry about the authenticity of even our most holy artifacts. When I was a curator of a much smaller chantry in Orlais, I thought that false relics slipped through because of laziness. But the life of the cloth is never an easy one, and that explanation always seemed hollow to me. Now I believe it's the seduction of the divine. We all want a personal connection to the Maker. We want to believe that what we hold in our hands is the actual sandal that slipped from Andraste's foot before the fires consumed her. Faith is of the heart, not of the head. When the heart is ungoverned by reason, charlatans have powerful tools to deceive. And often close to heretical. But I believe that the truth only increases the awe of the Maker and his prophet, not demean it. Even false symbols have the power to inspire, but it seems every year we fall more out of touch with the real Andraste. You've shown admirable patience listening to my diatribe before. I will not bore you again. Suffice it to say, I look for and authenticate holy relics for the chantry. Well, there's one that might be real. I couldn't prove it wasn't. Perhaps you can understand my skepticism. So many claims, so few truths. Certainly, my research indicates that all of the ashes were gathered into a pot or urn, but it's been lost for centuries. That doesn't stop hawkers from selling pieces of the ashes of Andraste to gullible pilgrims. The real ashes may still be hidden somewhere, though it's possible the urn broke. Of course, enjoy your visit to the chantry. Nice to see you again. Of course, enjoy your visit to the chantry. Se puede entrar a la capilla. As there is but one world, one life, one death, there is but one God, and he is our Maker. They are sinners who have given their love to false gods. What? No mention of dessert? Surely this is a miracle. No, Lua! ¡Hey! Puppy. ¿Te conozco o es que tienes el mismo modelo que todos los niños? Puppy. Tiene el mismo. All men are the work of our Maker's hands, from the lowest slaves to the highest kings. Those who bring Que use baño. application to the least of his children are breaded and cursed by the Maker. Those who bring ham? The Maker does not bread sinners. Ah, esto está mal. Bueno, es difícil traducir eso. O sea, ham es daño, han es jamón, entonces le dice el hacedor no hace bocatas con sus seguidores. I'm a friend. I've heard you're putting up the good fight against Loghain and Hal, right? Good for you.
Make her spit on all those arrogant noble bastards. I've also heard you have Hace una some adaptación. skills. Skills of the street, you might say. No judgments here, mate. I want to help you. The name is Slim Cauldry, and if you've heard of me, I've been doing a sad job of it, haven't I? I hear a great many things, and for those who view certain pesky laws as mere nuisances, there's some ripe fruit to be plucked out there. I can point the way. All I ask is for a little slice for myself. Son chistes esos chistes lo que tienen, no se puede reducir. Sí, básicamente es lo malo. Por eso lo explico, más que nada. My share goes to a good cause. The poor. My family. I've got 15 cousins. 15! Can you imagine? My uncle must walk around with a permanent bulge. It's disturbing, that is. Well, one of my mates noticed your skills. Nice piece of work, that. Uncommon caliber, if you don't mind me saying. But I need to know what else you can do. Ever done bump and grabs? Do much blending in shadows? Different opportunities for different folk, you know. More of a second story man, eh? So was I back in the day. The thrill of the hunt. Dodging guards, in and out, no one the wiser. Ah, the good life. Now that we have that settled, just ask away. One point. I don't like blood much. Call me old-fashioned, but the Maker says thou shalt not strangle, decapitate or whatnot unless the other fella really had it coming, eh? I realise sometimes you do what you have to, but restraint, right? So, what are you interested in? Bueno, entender un poquito de inglés es que puedes captar las dos versiones, efectivamente. I'm more of a man on a mission type. Chit-chat's boring if you ask me. Used to do a bit of second story work in my day, but besides that, you don't need to know anything about me, and I already know all I need to know about you. Makes for a healthy partnership, eh? No, the Royal Guard would spot you on sight. The Palace District sits atop a tall mesa, steep cliffs, only one way in, and that's how they like it. I've got a place for you. It should be easy money for you. It'll cost 1 sovereign, though. Lady Sophie is an intimate of Al Hal. Real intimate. She's visiting the country, because that's what rich folk do when the whole bloody kingdom's in danger. Sorry, they just get me so angry. Her room in the Nord Noble Tavern is unattended. That means her valuables are just there for the taking. You've got the tavern staff to worry about, plus she has hired a guard. A very overworked, tired and bored guard, though. Just be careful and you should be fine. Good luck. Ah, ahora vuelvo.
Elunie. Więc. Venga. Uy, cuidado. Besitos para Lua. Ay. Los de regalo también. You are very beautiful, Morrigan. Tell me something I do not know. Lol. But you are always dressed in such rags. It suits you, I suppose. A little tear here, a little rip there to show some skin. I understand. You understand I lived in a forest, I hope? Maybe we could get you in a nice dress one day. Silk. No, maybe velvet. Velvet is heavier, better to guard against the cold in Ferelden. Dark red velvet. Yes. With gold embroidery. It should be cut low in the front, of course. We don't want to hide your features. Stop looking at my breasts like that. 'Tis most disturbing. You don't think so? And if it's cut low in the front, we must put your hair up. Show off that lovely neck. You are insane. I would sooner let Alistair dress me. It'll be fun, I promise. We'll get some shoes too. Shoes! We could go shopping together. El asesino para Liliana. Es aquí donde está Marjolaine. ¿Cómo se llama? Sí, casa de Marjolaine. Of course. Liliana! Ah, so lovely to see you again, my dear. Spare me the pleasantries. I know you're... Oh, you must excuse the shabby accommodations. I try to be a good host, but you see what I have to work with. This country smells like wet dog everywhere. I cannot get this smell out. Even now it is in my hair, my clothes. Ugh. So,
businesslike, your companion. You framed me, had me caught, and tortured. I thought that in Ferelden I would be free of you, but it seems I am not. What happened to make you hate me so? Why do you want me dead so badly? Dead? Nonsense. I know you, my Liliana. I know what you are capable of. 4 or 5 men you can dispatch easily. They were sent to give you cause to come to me. And see? Here you are. Ignore what she says. She's lying. I know how she works. What are you up to, Marjolaine? Why are you in Ferelden? In truth, you have knowledge that you can use against me. For my own safety, I cannot let you be. Did you think I did not know where you were? Did you think I would not watch, my Liliana? What is she up to, I thought? The quiet life, the peasant clothes, hair ragged and messy like a boy. This is not her. You were planning something, I told myself, so I watched. But no letters were sent, no messages, you barely spoke to anyone. Clever, Liliana, very clever. You almost had me fooled. But then, you left the Chantry so suddenly. What conclusion should I draw? You tell me. You think I left because of you? You think I still have some plan for revenge? You are insane, paranoid. Oye, ¿y por qué no nos preparamos una cena de picoteo ya que estamos todos aquí? Oh, is that what you think? If I were you, I would believe nothing she says. Not a one. She will use you. You look at her and you see a simple girl, a friend, trusting and warm. It is an act. I am not you, Marjolaine. I left because I didn't want to become you. Oh, but you are me. You cannot escape it. No one will understand you the way I do, because we are one and the same. Do you know why you were a master manipulator, Liliana? It is because you enjoyed the game. You reveled in the power it gave you. You cannot change or deny this. Tienes mucho tiempo preparando ese chiste. Solo desde el momento en que la oí hablar con el acento francés fue como en cuanto pare, hago el chiste. Thank you. You will not threaten me or my friends again, Marjolaine. I want you out of my life forever. Leave Ferelden. Go back to Orlais and never return. What you do is no longer my concern. I see. I will go, for now. But you carry a dangerous secret of mine, Liliana. It is not over. Not for us. I don't know what to think. She said it wasn't over. No, she was lying. She won't come back. I need some time to myself. We will talk later. Los orlesianos lo tienen, Lina también, pero a Liliana no se lo noto tanto. Has dejado a Liliana en modo soft. Ah, esto era lo de jardinear. Es que... Joder, es que yo si se puede evitar el derramamiento de sangre lo evito, no sé. La verdad es que cuando me termine el juego, no voy a tener tiempo, pero me molaba hacer un replay caótico a lo Yul, liándola por todos lados. Y ahí, por ejemplo, podría jardinear a Liliana. Yo la maté. Bueno, cada uno. Tienen 2 DLC y una expansión. Cuando termine, sí. Hablaba cuando terminase todo. Aquí soy yo el único tonto que no la mató. Un replay re loco ahí. Siempre la mato.
No se merecía vivir. Nadie toca las heridas a Leliana y sigue con vida. Ya. Bueno, como Leliana no quería matarla, yo respeto su decisión. Yo no me fío si ha sido capaz de ir para hasta allá. Eso es verdad. My client appreciates your generosity. No sé qué te he dado, pero vale. Me mancho las manos por Liliana. I once got pickpocketed. Lol. That's my sister's house. I'm almost sure of it. This is the right address. She could be inside. Could we go and see? Sí, a ver, yo mancho, podría ser. Podría jugar el rol de protector. Pero como estoy jugando a... Como estoy jugando el respetar deseos de los colegis. Will she even know who I am? Does she even know I exist? My sister? That sounds very strange. Sister. No le digas I'm eso. babbling. Maybe we should go. Let's go. Let's just go. El exterminador, qué narices. Very well. Hello? Hey, you have linens to wash? I charge 3 bits on a bundle. You won't find better. And don't trust what that Natalia woman tells you either. She's foreign and she'll rob you blind. I'm not here to have any wash done. My name's Alistair. Well, this may sound sort of strange, but are you Gordana? If so, I suppose I'm your brother. My what? I am Goldana, yes. How do you know my name? What kind of tomfoolery are you folk up to? Yes, I think so. I'm sure of it, in fact. Look, our mother, she worked as a servant in Redcliffe Castle a long time ago before she died. Do you know about that? You! I knew it! They told me you was dead. They told me the babe was dead along with mother, but I knew they was lying. They told you I was dead? Who? Who told you that? Them's at the castle. I told them the babe was the king's and they said he was dead. Gave me a coin to shut my mouth and sent me on my way. I knew it. I'm sorry, I didn't know that. The babe didn't die. I'm him. I'm your brother. For all the good it does me. You killed mother, you did, and I've had to scrape by all this time. That coin didn't last long, and when I went back, they ran me off. And who in the Maker's name are you? Some elf to follow him about and carry his riches for him? Hey, don't speak to him that way. He's my friend. And a great Somos warden bros. just like me. Oh, I see. A prince and a Grey Warden too. Well, who am I to think poorly of someone so high and mighty compared to me? I don't know you, boy. Your royal father forced himself on my mother and took her away from me. And what do I got to show for it? Nothing. They tricked me good. I should have told everyone. I got 5 mouths to feed. And unless you can help with that, I got less than no use for you. I'm sorry. I don't know what to say. Well? So he's found it. I'm his sister. But what are you to me, boy? Except the one who took my mother away, You think I wished her dead? I never wanted that. I didn't have the life you think I did, Goldana. I suppose not. A bastard is still a bastard, isn't he? But... brother or no, I've got 5 mouths to feed and no time to spare until they are. And let me promise you this, Goldana. I'll do whatever I can. Speak to whomever I have to ensure you and your children are taken care of. That sounds all well and fine.
But you'll have to forgive me if I don't exactly hold my breath. You have my promise. I can't give you more than that. Let's go. I want to go. Goodbye, sister. Agridulce. Well, that was not what I expected, to put it lightly. I lived up to my promise, I suppose, but this is the family I've been wondering about all my life? I can't believe it. I guess I was expecting her to accept me without question. Isn't that what family is supposed to do? I feel like a complete idiot. Such as? The only person who ever cared about me was Duncan, and he's gone. Thank you. I'm glad you came with me. Let's just go. I don't want to talk about this anymore. Something I can help with? Denerim is Ferelden's most important city, yes? This is the seat of power, the jewel in the crown of the king. She is Ferelden's heart. Her walls are strong, but within them lies so much beauty, just like the country and the people. Soft con todos. Joder, macho. ¿Y qué hago ahí? Mato a su hermana también. Something I can help with? No. Yes? What's on your mind? No puedo hablar de lo otro, ¿no? No implica matar. Pues no sé cuál era la opción hard, la verdad. Look, before we go any further, I want to say something. I appreciate that you brought me to see my sister, and that you were there to talk me down after we left. You're a true friend. I just wanted to tell you that. That we are. I have your back. You know that, right? Well, now that that's out of the way, ask away. Of course. No quieres nada nuevo, ¿no? Vale. About the Grey Wardens, anyhow. Fair enough. Ask away. Ok. Los cofres puedo cogerlos todos. Alistair guapo. Besito para Alistair. Que no hay la opción homosexual con Alistair. You here to report another crime? I swear we should just cordon off the entire district. Oh, can I help you, Warden? The lower market isn't deemed important by the captain of the guard, even less with Arl Howe in charge. So when I finally get the new men I request, I get the delightful surprise of discovering their Lord Such-and-Such's illegitimate, untrained, moronic whelps. But lords keep sending me more of them. It's decent pay, no expectations, a uniform. So I have a legion of bastards to protect the market from pickpockets, stabbings, and whatnot, and Arl Howe's specially picked men are the worst of the lot. With the bastards, I just have to worry about dicing, the odd bit of drool, or yelling at them too loudly and hurting their poor feelings, and then getting chewed out by their noble fathers. But I swear, the Arl's men are more criminal than the miscreants we occasionally arrest. Some of them are the criminals we have to arrest. So if your lifeblood isn't draining in the gutters as we speak, don't bother reporting it. What? You're serious? I mean, yes, I could use help. I've got a pretty popular establishment that's crawling with mercenaries. If I send my boys in, someone might get, maker forbid, hurt, and I'll have to explain to their noble fathers that being a guard is actually dangerous. Do a good job and I'll see you get some silver in your pockets, maybe even some gold. The name of the whorehouse is the Pearl. Beat down any mercenaries that are out of line and send them a message. I said beat down, not kill.
Let me make that really clear. Not on fire, or exploded, or make a nose, whatever type of grisly death you can dream up. Sorry. Used to giving orders to my boys. Just leave them breathing and I'll be happy. Thank you, Warden. Happy hunting. Tampoco lo llamas cacería. Remember, don't kill the troublemakers, just knock them unconscious. Be careful with that package, you lazy slut. It's worth more than you'll make in 10 years. No matar, solo dejar en coma y sin piernas. ¿No puedo quedármelo? Cofres que están aquí en medio de la plaza. Tranquilamente. ¡Ey, un oso! ¡Uy, no puedo liberarlo! ¡Sé libre, mi amigo! Good day. The market is busy, is it not? Come, rest here. I have the finest selection of flowers and Orlesian scented oils in all of Denerim. For a lady friend, perhaps? Roses can open any woman's heart, you know. Solo futilar o herida de gravedad. I am from Orlais. You've heard of us, no? This Denerim is a fine city, but I miss my Varoyo. She's quite beautiful this time of year. What I miss most are the clothes. The avenue of flowers this time of year has so many colors. And the skirts. Fine wools, cloths. Many only the noble-born can afford. Ferelden is more muted. Its fashion's quite old. But I like the people of this city very much. Much of this city is still a mystery to me, but the markets is like my home. Circle and sorcelled objects can be found in the wonders of Thedas, in the alleyway north. The armorer, Wade, and his emporium are just to the south. If you need work, outside the rectory to the southeast is a chanter's board. And if your thirst is strong, head to the Nord Noble Tavern north of here. Be prepared, though. They do put on many airs. No me vende nada. Or perhaps you tire of the smells of the city and would buy my... And smelling good is not. Ferelden is no longer full of barbarians. People judge with their noses as well as their ears and eyes. But you look more armed than most of my patrons. Perhaps you seek the armorsmith, Wade. Then to the south? He is quite the artiste, yes? What is it? I have work to do. What does it say? Ah, I knew this would happen. Just when I was starting to get good. Well, thanks, I guess. La misión bien hecha. Of course. Vale, macho. Dwarven crab. I recognize you. From Ostagar. And trust his blood. You're a Grey Warden. Duncan's apprentice. You killed my friend. And good King Kalen. I demand satisfaction, sir. Pardon me, sir. You must think I'm a fool. You really do look like... too much ale, yes. Too much. Nada, hombre, nada. Tranquilo, no pasa nada. Todo bien. Me encanta lo fácil que se persuade a la gente cuando tienes un poco de puntos metidos ahí. Another visitor, the Maester. Enjoy browsing my wares. Master Trader Ignacio, at your service, good sir. Ignacio. My cousin and I have trade connections all along the seaways. We have furniture, silks, carvings, and much more. Cesar handles the trade stock, I handle other affairs. Me batí en duelo y lo maté, joder. Sois muy de matar gente. No, I am not. I am a trader at heart. My home is the road. But I was born past the waking sea in Antigua. Ahora que lo dices, se parece tu acento al de Zebra. Many years since I have seen her. But the road
is a better mistress than my home city ever was. On the docks of Rialto, life is cheap. As cheap as the dockside ale and the soiled whores. You can live a longer life out here. And a wise man can make a comfortable fortune in time. Hay mucha gente en Denerim. Straightforward, predictable danger is refreshing to me. Any moment in Rialto, the streets can run red, and often do. I'd take Darkspawn any day. At least you can see them coming. No. Not yet. Perhaps one day. It has been many, many years since I have seen her. But the road is a better mistress than my home city ever was. Luck be to you, Warden. Porque todo el mundo sabe que soy un guarda. Return, Warden. I heard it in passing. It is said there are few secrets in the market. Aren't we all? I mean you no harm. That should be enough. I'm afraid my appetite for conversation has waned. We can talk more later. You've returned, Warden. Luck be to you, Warden. Yo fui eliminando testigos. If you have coin, welcome to our shop. If not, move along. Too many refugees. Es que también se me olvida que estáis siendo buscado, porque con los elfos y los enanos no pasaba nada. Me olvidaba que se me buscan los humanos. I didn't think so, sir. Too much flesh on the bones. You walk tall, proud, not hunched. Sad times in Ferelden. Better trade cities to the north, but plenty good trade here. Now with war and blight, business is bad. ¡Oh no, la economía! La ruina viene, pero es que nadie piensa en la economía. Oh, yes. No me interesa nada lo que tiene. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. You won't find better. Welcome, welcome. We sell only the strongest dwarven steel, folded over 100 times in the forges of Orzammar. In times like this, surely your group could use some extra protection on the road. I'll answer what I can, but my policy is not to sell things that don't belong to me. Dwarven crafts. It's the capital of Ferelden, so naturally the Queen and Regent are at the top. But the man who seems to be running the city guard is the new Arl Rendon Howe. Came in from somewhere up north. The Landsmeet's the big news. Every dusty noble estate in Denerim is airing its sheets, waiting for the Lord to ride into town. Every piece comes with a stamp of assurance from my wife's father, the best smith in Denerim. La frase se te quedará en la cabeza. ¡Uy, una mochila! Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. You won't find better. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. You won't find better. Julián, ¿por qué tus amigos saben lo tuyo con mi madre? ¿Me explicas? Turn your attention elsewhere. My business does not concern you. I doubt that. Yes, you're right. This is very interesting. I'll take this note from you, and I'll confiscate this lyrium as evidence. You have done a great thing here, friend. Those rogue mages' days are numbered. Ah, here you are again. What can I do for you? All right. Farewell. No sé qué he hecho. Para la casa... Era la de la hermana. Puto Pepe.
Si todo te gusta a Pepe, ¿por qué no te lías con su madre? Welcome, friends. Welcome to Wade's Emporium. We have the finest armors in Denerim, maybe in all of Ferelden. How may we assist you? You're obviously not from around here. Wade is possibly the most brilliant armorsmith in all of Ferelden. That's not true, Herin. The dwarves of Orzammar make the finest armors around. These piles of rust droppings you forced me to make are worthless compared to their work. You never let me have the time, the materials to make something special. Customers expect their armor in a timely fashion, not years late like the last time. That happened once, just once, and you never let it drop. Porque está muy joder. I am. Wade owns the Emporium, but without expert assistance and, well, prodding, let's just say the Emporium has improved substantially with our partnership. But I do miss the good old days. I could really take my time to make quality. Oh, by all means, you can return to them. And to the gruel you used to fancy. No. Sorry, Herin. Certainly. ¿Puedo robar el cofre? Of course. De puta madre. Herin, the bloody customers are bothering me again. What do I pay you for, anyhow? Sorry. Wade is a genius. Truly, you will be astonished by his work. But he doesn't deal with customers. If you need anything, please ask me. And tell him I don't want anyone looking over my shoulders either. I'm thinking, blast it all. Truly sorry, sire. What the fuck. Son pareja. Tiene una relación curiosa, la verdad. Welcome back. You looking for fine armor? The city is full to bursting. With people from the country coming, trade is thriving. Especially those that deal in weapons and armor. Master Wade is especially... Gracias por la agüita. Come again. Ay. Las advertencias esas. Very well. And turned it against his children. Los cofres necesito una llave, no sé dónde estará. Dwarven crabs. Flee from Orzammar. Yesterday, the crazy stories about Redcliffe. You hear about that? Something about the dead rising and killing everyone in Redcliffe. And Arleman nearly dead from some illness. Crazy, isn't it? Sounds like the end times. Maker's breath, as if we don't have enough to worry about. Arleman would back up Terran Logain if he were right. I know he would. So, what did you have? Very well. La perla oculta alberga la llave de la resistencia. Los grifos volverán a alzarse. Entiendo que es algún tipo de... un tipo de acertijo. No. Did the Templars kill them all, at least? No,
guess they got better. More likely working with the Darkspawn than take us over. I don't even want to think about it. Hostia, Genitivi. Qué pereza. ¿Quién es Sophie? My shift's nearly over. Thank Andraste. What is you two together? Love is such a wonderful thing, isn't it? What are you talking about? Is this more of your insipidness? I was talking about you and the Grey Warden. You don't think the rest of us haven't noticed, I hope? There is nothing to notice. What you call love is nothing more than a wishful fancy. Oh, you don't fool me. Deep down inside, you must be glad of it. Let me tell you one thing, and let us speak of it no more. Love is a weakness. Love is a cancer that grows inside and makes one do foolish things. Love is death. The love you dream of is something that would be more important to one than anything, even life. I know no such love. Oh. What I know is passion, the respect of equals. Things far more valuable that I'll not speak to you of any further. Now be gone. ¿Ya has oído a la señorita Adriana? Ah, ya sé qué es esto. Of course. Pues no ha sido tan difícil. What can I get you, stranger? I don't know what to tell you. Nothing I can think of at the moment. Es el mismo actor de voz que el enano What que can me I get you, vende. stranger? Ah, guay. Esto me lo he estado encontrando. Rulaban entre 10 personas. Madre mía. What can I get you, stranger? Right, I'll show you around. De este tío no acabé ni una. ¿Puedo robarte el cofre? ¡Qué maravilla! Me encanta esto de robar cofres y que a nadie le importe. Ah, tú eras la guardia de la señora aquella. ¿Ah? ¿Ah? Pues le ha robado a tu señora. Yes. Espera que entre en el resto. Traía cartas de amor y ya. Vale, creo que aquí es donde tengo que hacer la escabechina.
All of them. Bueno. Me han dicho que os tengo que partir las piernas. Nada personal. Solo son negocios. I'm a Crimson Ore. Which way you looking, or we'll rip your damned eyes out and piss in your skull. Another round for me men. I'm a Crimson Ore. Which way you looking, or we'll rip your damned eyes out and piss in your skull. Another round for me men. Now we drink more. Next drink to battle, and now next drink to battle. Next drink to battle. Now we drink more. Tenía que pegarles una paliza a estos. I'm a Crimson Ore. Ah, no, no es aquí. Vale, no son... No son estos. No son estos, me equivoqué. La alfería supongo que es donde están los elfos. Bonita manera de llamar al barrio judío. Ya los matas por hablar. Yes. No, I can't believe this. I won't. Lo siento, mujer, yo... No sé qué quieres que te diga. Warden, rumours are flying about the break-in at the Nord Noble Tavern, and for some odd reason, no one feels too sorry for that milk cow, Lady Sophie. Ha! You interested in more? I'm more of a man on a mission type. Chit-chats. I have a big opportunity for you. 4 sovereigns. Arl Howe uses a warehouse in the market district from time to time. Word is, the Arl's been dipping into the city's treasury and discreetly moving silver bars to his estate in Highever. There's a fortune in that warehouse right now, and if you succeed here, Arl Howe gets a big black eye. But guards will be everywhere, not those half-assed dock guardsmen either. Generally, I'm opposed to killing, but these are the Arl's hand-picked hatchet men, and stealth's not really an option. So, good luck. I'm rooting for you. Matar gente. Ok. Dwarven crafts. Dwarven crafts. Mick, me voy a cagar en todo. ¿Mm?
Juego al que más horas le he echado en co-op en 2020. Dark Souls 2. Maravilloso. Qué mejor manera de pasar el año que jugando al Dark Souls 2 con tus amigos. Zapatitos de... Qué mona Liliana cuando habla de zapatos. It will be done. Chapito de Dark Souls 2. Aris. Es interesante. Yes, make it quick. Strange. Let's see this. I knew it. I gave that man the best 7 weeks of my life. Well, I guess he won't have me to push around anymore. Ha! Welcome to the wonders of Thedas. We carry items crafted by the Circle, as well as a variety of antiquities. Is there anything you would like to see? Welcome to the wonders of... Uy, mierda. O sea que le... Welcome to the wonders of... Of course. En verdad que debería leer las misiones porque no sé lo que hago a veces. Tengo la cajita pintada, si nos tienen rojas, sean quienes sean. Ok. Bueno, como son cosas tan secundarias. Deberías leer como concepto general en la vida. También, también.
Yes. As you say. Me encanta cómo se convierten en hueso a la mínima que les recoges lo que tienen. De repente llega alguien y ve tu hueso y es como, ¿qué cojones? Esto. As you say. I won't take the blame for this one. This was bad from the start. No way he was here to deal. I won't take the blame for this one. This was bad from the start. No way he was here to deal. In fact, I ain't sticking around to see how this turns out. Acá había una bolsa de cuerpos aquí. Creo que ya solo me queda Genitivi. Kivitis, mi amigo. Más o menos voy a terminar el stream. The client is very pleased. Come back soon. Nice. He came at me! It's not my fault! Why'd he come at me? Yeah, they got to learn not to mess with me. Us, right? I mean, he's just going to disappear, right? No lo sé. Puede. All men are the work of our Maker's hands, from the lowest slaves to Cause sin baño. ¿Qué? No me miréis así. Estoy tirando a la basura. Esto era muy incómodo por cómo te miran, precisamente. Precisamente. ¿Por qué me sigue apareciendo como un punto al que aún me quedan bolsas de cadáveres, supongo? Al menos no en esta zona. Vamos a hablar con Gengivitis y terminamos el stream. Si os entran la llave de aquí, ¿verdad? Yes. Dwarven crafts. Dwarven crafts. Hola. ¿Está el señor Gengivitis en casa? ¿No? ¿Le deja un mensaje de mi parte? ¿Que deje de escribir códices, por favor? What are you doing? You're not supposed to go in there. I'm sorry, but that room is not for guests. It's full of books and papers, and I'd rather they were not disturbed. I said no. Genitivi was a very private person. No, don't touch that door!
Mierda. Tarde, ya le di. Te aguantas y miras lo que pasa. Ya, pero... Me quedo por hacer lo otro, ya lo hago después. Yes. What are you doing here? Prefería hablar con el primero. Brother Genetivi? Why? His research? Ah, you mean his search for Andraste's ashes? He was on the trail of the Urn of Sacred Ashes, yes. Whether he found it, the Maker only knows. I haven't seen Brother Genetivi in weeks. He sent no word. It's so unlike him. I'm afraid something has happened. Genetivi's research into the urn may have led him into danger. Perhaps the urn has been lost for a reason. I pray for Genetivi's safety, but hope dwindles with each passing day. I tried to send help, but some knights came from Redcliffe looking for him not long ago. I sent them after Genetivi, and they too have disappeared. Well, they haven't returned, and they sent no word either. I don't know. After what happened to Genetivi, can you blame me for thinking the same thing could happen to the knights? Perhaps I am just a pessimist. I hope I am wrong. Now don't ask me where they went. You'll go after them. And what if ill luck should befall you too? This search is a curse on all of us. Some things are not meant to be found. I know that now. So be it. All he said before he left was that he would be staying at an inn near Lake Calenhard, investigating something in that area. I don't know. All I discovered from going through his research was that he was staying at the inn. Yes, of course he told me, but I also went through his things to see if I could find other clues to his whereabouts. No, I didn't. Everything pointed to the same place. You're wasting time. If you insist on going after Brother Genetivi, you should leave as soon as possible. I mean, well, you seemed so earnest. If anyone is to find him, they should do it sooner rather than later. I am just his assistant. I just follow instructions. Yes, of course. Thank you for your concern. It's been a very difficult time for me, and sometimes I don't know what to think or feel. I want Genetivi to be rescued, but I don't want more people to be hurt. You understand, don't you? You do not have to trust me. My conscience is clear. Follow in Genetivi's footsteps if you must, but be careful. Voy. You've returned. You haven't gone to the inn, have you? Ah, of course. He was an elderly man, kind, a little eccentric. He was very devoted to his quest for the Urn of Sacred Ashes and spent many hours buried in his books and his notes. His research was his life.
The legend states that Andraste's ashes were stolen by her followers and hidden away. Brother Genitivi knew more about it, but he was secretive about his discoveries. I am merely an assistant to a poor scholar. I fetched his tea and warmed his slippers by the fire. Occasionally, I would help him organize his notes. ¿Tienes nada más que decirme? You've returned. You haven't gone to the inn, have you? No, nothing. I was just worried about you. Do be careful. I would hate to hear of something untoward happening to you. Si voy a la posada me pasaría algo, ¿no? La verdad que me da curiosidad. Supongo que me encuentro peña. Qué pereza ir hasta el lago Calenhalt. What are you doing? You're not supposed to go in there. I'm sorry, but that room is not for guests. It's full of books and papers, and I'd rather they were not disturbed. I said no. Genitivi was a very private person. No, don't touch that door! As you say. Yes. TV, ¿eh? Very well. As you say. El auténtico Waylon. Of course. De mentir el otro. Entonces el próximo día hay que ir a la aldea del refugio esta, pero... Por curiosidad, ¿qué pasaba si ibas al lago? Por no ir hasta allá, que da un poco de pereza, la verdad. The Major's... He came at me! It's not my fault! It will be done. They got to learn not to mess with me. Us, right? Magic exists to serve man and never. Hablas con la... Vas a la posada a hablar con el posador, te dicen que lo están vigilando y te emboscan. Y luego vuelves aquí y te pegas con él, supongo. Y de este modo te ahorras todo eso. Message for you, my lord. More things to deliver. Goodbye. Prueba de los cuervos. Ah, esto es de... Siempre lo mato primero y voy después al lago. What the fuck? Joder, sí que es grande la ciudad esta, ¿no? Coño, de repente nuevas cosas. Ah, este es donde tengo que ir. Guerra civil. Fuck. Es aquí a donde tengo que ir, ¿no? Entonces vamos al lago primero, ya que va de camino. Pensé que tenía que ir por aquí. O el dragón. Y lo dejamos ahí en el lago.
No voy a ser que quede alguien vivo. Yes? All right. Let me take a look. No, I can't believe this. I won't. Ay, macho. Welcome back to the Spoiled Princess. How may I serve you today? Of course not. Why do you ask? Brother Jin... no. No, of course not. I've never heard of him. No, I haven't seen any knights. Why would I be nervous? Listen, the person you're looking for isn't here. You should be on your way as soon as possible. They're watching me. I can't speak openly. Don't look around and keep your voice down. They're looking for anyone asking for this brother Genetivi. They told me to act like nothing's wrong and just deny ever having seen the brother or the knights. What can you do? I do what they want because they'll hurt my family. I have no choice. You should be on your guard and leave quickly. I don't know what happened to the knights, but I doubt it was anything good. Goodbye, and make her turn his gaze on you. Welcome back to the Spoiled Princess. How may I serve? Of course. Vale, ahora salgo y me los cargo a todos. Enemies ahead! Los adoradores. Los sectarios. Yes. The Mages Collective thanks you. Make us smile upon you. No sé qué misión he completado, pero vale. As you say. Vale. Vamos al campamento, ver algún códice y guardar. Próximo día, pueblo refugio. Debran, tengo tu misión, no sé si quieres comentarme algo. By all means. What say you? Again? Me tendré que llevar a Cedran para las misiones, ¿sabes? Su misión dice... No es su misión. Cuervos de Antigua. Ah, yo pensaba que lo era. Pero sí deberías ir con él a Denerim. Bueno, ahora ya estamos con lo de Genitivis. Luego, cuando tenga que volver a Denerim, ya lo llevo.
Are you sure I can't... I'm... Of course. We will make good use of what you have brought us, Warden. Las raíces me las quedo porque necesito las más curativas. Ah, bueno, tengo champiñones también. It will be done. We will make good use of what you have brought us, Warden. Supongo que esto de algún modo afectará a la batalla final, aunque aún no tengo muy claro cómo. La verdad. Cuando llegues lo agradecerás. Sus viajes, su crianza innata le motivaron a estudiar el folclore y ello le hizo pensar que era posible rastrear el artefacto más controvertido, la urna de las tintas sagradas. Anunció que había descubierto lo que parecía ser un rastro de la urna en las leyendas de las zonas por las que se había movido antes de que se perdiera su rastro. Hace 300 años había sido Shale, de la casa Kadash, una guerrera del rey Baltor y voluntaria que decidió dedicar toda su vida a la defensa de Orzammar. Ahora que ha recuperado su espada y su honor, Stern ha decidido continuar con Mikael y luchar contra el archidemonio. Cuando el Imperio ocupó la región de lo que hoy en día es Ferelden, creó dos laboratorios de experimentación mágica a ambos extremos del camino imperial.
El del sur era la fortaleza de Ostagar, que vigilaba la espesura de Korkari. El del norte era Eonar, cuya ubicación en hoy en día es un secreto que solo conocen un puñado de templarios. Fuera lo que fuese lo que los tebiteranos estaban investigando en Eonar, nunca llegaron a terminar el proyecto. La fortaleza fue arrasada por los seguidores de Andraste al enterarse de su muerte. Según la leyenda, fue una masacre. Extrañamente silenciosa, pues los asaltantes sorprendieron a los magos cuando todos ellos, salvo uno, se encontraban en el velo. El lugar quedó físicamente intacto, pero espiritualmente dañado. Puede que a causa de ello la capilla decidiera utilizarlo como prisión. Los muros de Eonar albergan los magos sospechosos de ser maleficaron y apóstatas. Aquellos que poseen una fuerte conexión con el velo y especialmente con los demonios atraerán inevitablemente algo desde el otro lado, lo que facilita en parte distinguir a los culpables de los inocentes. La hermana Petrine. Otra que tal baila. Muchos son los que vagan en pecado, desesperados al creerse perdidos para siempre, pero el que se arrepiente, el que tiene fe sin dejarse asustar por la oscuridad y ni se burla ni se jacta de las penurias de los débiles, sino que extrae su deleite de las leyes y creaciones del Hacedor, conocerá la paz de la bendición de su Hacedor. La luz lo guiará hasta su destino, por los caminos de este mundo y del siguiente, pues para aquel que tiene fe en el Hacedor, el fuego es su agua. Como la polilla ve la luz y acude hacia las llamas, él verá el fuego y acudirá a la luz. El velo no albergará incertidumbre alguna para él, y no conocerá el miedo a la muerte, pues el Hacedor será su estandarte y su escudo, su cimiento y su espada. La divina es la cabeza titular de la capilla, aunque desde que el cisma dividiera la capilla en dos facciones, hay dos personas que tienen ese título. Una de ellas, la divina blanca, es la mujer que vive en la gran catedral de Valroyó. El otro, conocido como el negro, vive en la torre argentea de Minratus. Ninguno de los dos reconoce la existencia del otro, y hasta estos nombres se consideran sacrílegos. Ambos reciben el mismo tratamiento, sagradísimo o su perfección. Por debajo de la divina está la suma sacerdotisa. Una suma sacerdotista preside numerosas capillas y representa la máxima autoridad religiosa en su región. Cuando se convoca el colegio de las sacerdotisas, todas ellas se reúnen en Valroyó, pero por lo demás permanecen en sus diócesis. A las sumas sacerdotisas les corresponde el tratamiento de vuestra gracia. Por debajo de la gran sacerdotisa se encuentra la madre, o el padre en la capilla imperial. Si una madre está al cargo de una capilla, se añade reverenda a su título. Estas sacerdotisas son las responsables de garantizar el bienestar espiritual de su rebaño. Las madres y reverendas madres reciben el tratamiento de vuestra reverencia. Los hermanos y hermanas se dividen en tres grupos: afirmados, iniciados y clérigos. Los afirmados son los hermanos saglares, la gente normal y corriente que se ha vuelto hacia la capilla en busca de ayuda. A menudo son personas que han llevado una vida difícil o poco religiosa y que han elegido retirarse a una vida de reclusión, o huérfanos y otros desgraciados que se han criado en la propia capilla. Los afirmados protegen la capilla que a cambio les ofrece una vida de contemplación solitaria, sin preguntas. Aquellos que reciben los votos se convierten en iniciados. Estos hombres y mujeres reciben preparación en el seno de la capilla, que puede ser académica o militar. Todos los académicos reciben una educación académica, aunque solo aquellos que aspiran a convertirse en templarios reciben además la instrucción marcial. Los clérigos y las sacerdotisas son los auténticos eruditos de la capilla, aquellos hombres y aquellas mujeres que han dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento. Se los puede encontrar en los archivos de la capilla o en las bibliotecas donde se guardan los libros antiguos y el conocimiento arcano. El mayor de tales clérigos, al que corresponde la dirección de estas instituciones, recibe el título de anciano o anciana, un rango inferior al de madre. A todos los demás hermanos y hermanas simplemente se les añade un hermano o hermana delante en nombre, como el caso del hermano genitivi. Mirratus. Joder, macho. Cuando todo el mundo en Ferelden habla de ir a la ciudad, se refiere a Denerim. No hay otro lugar que rivalice con ella, ni en tamaño, ni en población, ni en riqueza, ni en importancia. Es la sede de la familia Teirin, la capital de Ferelden, el mayor puerto marítimo y por tradición secular el lugar de reunión de la Gran Asamblea. Además, Denerim fue la cuna de Andraste, una de ellas a decir verdad, ya que varios lugares más dicen haber sido su cuna, incluyendo Yader en Orlais. La capilla no se pronuncia al respecto, pero es sabido por todos que Andraste era fereldena de nacimiento. Cuando se visita el lugar de peregrinaje en Denerim, no es recomendable mencionar Yader para nada. La ciudad está al pie del Pico del Dragón, una montaña solitaria surcada por antiguas corrientes de lava. En vida de Andraste se cree que llenaba el cielo con una gran columna de cenizas negras y enviaba lluvias de roca ardientes hasta las marcas libres. Pero él se considera que está apagado. Algunos creen que solo duerme y que volverá a ennegrecer el cielo con cenizas y fuego cuando muera el último rey fereldeno, pero esto es bastante improbable. Hermano genitivi. Y un hombre sin errores, efectivamente. La cuarta vez intenté cruzar la frontera de Nevarra desde Orlais y los gentiles hombres me hicieron dar la vuelta, por lo que decidí dar un gran rodeo, un barco de vuelta a Ferelden y luego otro a Nevarra. El resultado compensó las molestias. Todo el país está repleto de arte, desde las estatuas de héroes
que cubren las calles de las aldeas más humildes hasta el colegio de los hechiceros de Cumberland, bañado de reluciente oro. Quizá no haya un lugar más asombroso que la enorme necrópolis de las afueras de la ciudad de Nevarra. A diferencia de la mayoría de seguidores de Andraste, los nevarros no queman a sus muertos. En vez de ello, conservan cuidadosamente los cuerpos de estos y los guardan en tumbas elaboradas. Algunos de los nevarros más acaudalados empiezan a construir su propia tumba ya de muy jóvenes, y las convierten en palacios increíbles, llenos de jardines, baños y salones, completamente silenciosos, solo para los muertos. Hermano Genitivi. Todo el que se adentre lo suficiente en el norte acabará encontrándose con los Kunari, gigantes albinos, de piel broncínea, una cabeza más altos que un hombre, con un comportamiento terriblemente tranquilo y una especie de fuego chispeante en los ojos. Durante mucho tiempo la gente creyó que todos los Kunari eran varones, o que simplemente no se podía distinguir a sus hombres de sus mujeres. No fue hasta la era bendita que se permitió a los emisarios de Rivain visitar Parboyen, aunque brevemente y ahí descubrieron que las hembras Kunari existen en abundancia, y que son fácilmente reconocibles. Los ribainos dicen que los Kunari tienen cierta afinidad con ellos, o que les profesan una notoria falta de crueldad, aunque yo no observé a esas escrituras con la minuciosidad suficiente como para evaluar su carácter. Hermano Genitivi. En ningún lugar que haya visitado, ni en el corazón del imperio ni en las calles de Orzammar, me he sentido tan extraño como en Rivain. El cantar de la luz nunca llegó a los oídos de esa gente. Los años que pasaron bajo el dominio de los Kunari convirtieron a la mayor parte del país en fervientes seguidores del Kun, pero la resistencia al cantar se remonta mucho más allá de la guerra Kunari. Los ribainos se niegan a prescindir de sus videntes, sabias que son en verdad hechiceras protectoras que se comunican con los espíritus, que realmente dejan que estos las posean. La prohibición de la capilla de tales prácticas mágicas se opone frontalmente a la tradición milenaria del lugar. Genitivi otra vez. Los muertos vivientes exhumados, nacidos de las tumbas más profundas, surgidos de las canteras de los vivos. ¿Te gustan las gachas con pechuga fría? A mí no, señor papa frita, no me gustan las gachas con pechuga fría. Te las comerías con agüita, si las comes no te quedarás chiquita, y si no lo haces la mamá te grita. Nos espera una buena nochecita, no las comas como una troglodita, hazlo con los modales de una marquesita, ni agüita, ni troglodita, ni marquesita, yo soy una nanita, y por ello de quedarme pequeñita, aunque como gachas con pechuga frita. Te las comerías con una lechuguita, ni que fuera una tortuguita, ni siquiera una hojita, ni aunque fuese pequeñita. Tu cabeza es tan dura como la pirita, pero debes comer la pechuguita o te pondrás muy malita y no podrás jugar con tu amiguita. No me mintáis, señor papa frita, que yo nunca me pongo enfermita, no pienso comer gachas con pechuga frita. Eres una niña muy sibarita, así que no vas a comer la pechuguita, pues si cenar te irás a la camita. Rendirse jamás, la sangre enana puede ser templada, pero es tan vital como el mineral. Hubo delirium minero, cuya cara parecía un perineo, la muerte también lo alcanzó y ni siquiera se resistió, pero su rostro bien lo mereció. La leyenda de Kalenat afirma que el aprecio que la señora Shaina profesaba por su rey iba más allá de la simple amistad, que sentía un amor por el que había mantenido un secreto debido a su sentido del deber y del honor. Cuando una bruja le ofreció un filtro de amor, la señora Shaina cedió a la tentación. La bruja acabaría siendo la hermana de Lars Simeon buscando venganza, y Shaina utilizó el filtro con Kalenat. La reina Mayrin los descubrió aquella noche juntos, y con el corazón partido huyó a Denerim con su padre. Le contó todo a Miridin, y este enfadado amenazó con revocar su apoyo a Kalenat y comenzar una nueva guerra civil. Se dice que la señora Shaina sintió remordimientos por haber jugado con el corazón de su mejor amigo, y confesó a la corte que había usado magia prohibida. Aunque estaba sentenciada a muerte, Kalenat perdonó a Shaina. Miridin, enfurecido, levantó los otros Als contra Kalenat y la señora Shaina. Al poco tiempo, Ferelden volvía a estar al borde de la guerra civil. La señora Shaina, desoyendo las órdenes de Kalenat, viajó en solitario a entrevistarse con Mayrin y suplicar la paz, pero Mirdin la descubrió y le dio muerte. Kalenat, embargado de furia y tristeza, desafió a Mirdin a un duelo, un combate que ninguno de los dos quería, pero que sabían que era necesario. Mirdin murió y el fallecimiento del aliado más poderoso del rey fue más de lo que un joven rey no pudo soportar. Los otros Als siguieron con sus reclamaciones ante Kalenat, y la amenaza de una guerra civil volvía a llamar a la puerta. Kalenat acudió a su esposa por última vez, aunque nadie sabe lo que le dijo, y tras ello desapareció. Dejó a Mayrin una proclama en la que abdicaba el trono a favor del hijo que su esposa llevaba en sus entrañas, que más tarde accedería al trono como Weyland I, rey que estableció la dinastía que sigue gobernando a día de hoy. De Kalenat jamás se volvió a saber nada. La leyenda de Kalenat creció con el tiempo, pues las historias y los testigos se multiplicaron incluso hasta una época en la que la lógica nos dice que la Kalenat no podía seguir con vida. Algunos dicen que desapareció en la espesura de Korcari, otros que se fue a vivir con los enanos, y otros que se convirtió en monje de una orden de clausura de la capilla.
La capilla nombró Calenat a uno de los elegidos del 788 de la tormenta. Nemetos, la espada de Calenat, se quedó en posesión de Meirin y se convirtió en un símbolo de la monarquía fereldena a lo largo del siguiente siglo. Los rumores acerca de sus propiedades mágicas se extendieron y cuando se perdió en la emboscada que acabó con la vida del rey Benedrin el 824 de la Bendita, supuso un duro golpe para el linaje de los Teirin. Desde entonces han aparecido algunas espadas falsas, pero la auténtica no ha vuelto a ser vista. El hermano Herren, escriba de la capilla. Resto para otro día. Le ha llamado el espacio que entre el culo y los genitales. ¿Miratus? ¿Dices? He perdido. Perineo. ¿Pero eso dónde? Bueno, igualmente terminamos aquí. Próximo día vamos al pueblo ese. Y a ver qué tal. La última misión que nos queda antes de reunir para reunir al último de los apoyos.